Had your lunch? Yes, ma'am. Yes, ma'am. మేడం థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మేము ఒకసారి మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసి మేము లీవ్ అవుతాం. మేడం 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 అర్చన మేడం మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు మేడం. మ్యూట్ ఉంది మీరు. మ్యూట్ లో ఉన్నారు మేడం. సార్ నేను 2 డివైసెస్ తోని జాయిన్ అయ్యాను. సో వన్ ఈస్ కంప్యూటర్ ఆడియో, వన్ ఈస్ ఫోన్ ఆడియో. ఒకటి పేరింగ్, ఇంకొకటి ఏమో ఇది మేడం. ఇది కూడా హోస్ట్ చేస్తాను, దాన్ని హోస్ట్ చేస్తాను. మేము మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసి నేను లీవ్ అవుతాను మేడం. మీ వాయిస్ రావట్లేదు సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకే మేడం. మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసి నేను లీవ్ అవుతున్నాను మరి. మేడం సార్ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేసి లీవ్ కావచ్చా? సార్ చెప్పండి. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే మేడం. ఓకే ఓకే మేడం, యూ కెన్ స్టార్ట్ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. Okay, thank you very much, sir. Okay, okay, madam. You please, you can start, madam. Yeah, okay, sir. Had your lunch? Yes, ma'am. Yeah. ఏం తిన్నారు? Please give me answer. Potato, ma'am. This is, yeah. Yes. So we eat rice, right? Chapatis, vegetables. Yes, yeah. So all these compounds having carbohydrates, right? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So today we will learn about carbohydrates. Okay. So manam intlo తినే పదార్థాలైన అన్నము, గోధుమలు, జొన్నలు, పప్పుదాన్, ఓకే, వీటన్నిటిలో ఏముంటాయి? కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ గురించి మనం ఈరోజు చదువుకుందాం. సో వాట్ ఆర్ కార్బోహైడ్రేట్స్? కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంటి? మనం వింటూ ఉంటాం కదా కార్బోహైడ్రేట్స్ అని. అసలు కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే ఏంటి? కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే పాలిహైడ్రాక్సీ ఆల్డిహైడ్లు లేదా కీటోన్లని కార్బోహైడ్రేట్లు అంటారు. ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్స్ are nothing but polyhydroxy aldehydes or ketones are known as carbohydrates, right? So the general formula is CnH2O(m). Okay, so examples are glucose, fructose, sucrose, starch. So what is the formula of glucose? Glucose is C6H12O6 and fructose also C6H12O6, right? Sucrose C12H22O11 and starch is C6H10O5N, right? So the classification of carbohydrates. Carbohydrates are divided into sugars and non-sugars. కార్బోహైడ్రేట్లని ముఖ్యంగా 2 రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. ఒకటి చక్కెరలు మరియు చక్కెరలు కానివి.
So చక్కెరలు sugars. Sugars are again divided into monosaccharides and oligosaccharides, right? Okay. So what are sugars? Sugars are sweet crystalline substances and these are soluble in water. Okay na? చక్కెరలు మనం ఇంట్లో చూస్తాం కదా మామూలుగా షుగర్ ని కలుపుతాం కదా వాటర్ లో. సో వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుందా? Yes, it is soluble, right? Then the molecular weights are known and fixed a particular compound. These are subdivided into again monosaccharides and oligosaccharides. చక్కెరలను మనం రెండు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. ఒకటి మోనోసాకరైడ్లు మరియు ఒలిగోసాకరైడ్లు. ఓకే, నెక్స్ట్ మోనోసాకరైడ్స్. మోనోసాకరైడ్లు అంటే ఏంటి? So monosaccharides are polyhydroxyaldehydes and ketones which cannot be hydrolyzed further into a simpler sugars. Monosaccharides అంటే ఏంటి అంటే ఇవి పాలీహైడ్రాక్సీఆల్డిహైడ్లు లేదా కీటోన్లు. ఇవి మళ్ళీ తిరిగి మనము చిన్న యూనిట్స్ గా విడిపోవు. సో వీటిని ఏమంటాము? మోనోసాకరైడ్లు అని అంటాము. ఓకే, so again these are classified into two types. So what are they? Aldoses and ketoses. Aldose లు మరియు ketose లు. సో ఆల్డోస్ అంటే ఏంటి అంటే ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహం ఉన్న సమ్మేళనాలను ఏమంటారు? ఆల్డోసిస్, ఆల్డోస్ అని అంటారు. ఓకే, సో ఆల్డిహైడ్ functional group containing compounds are known as aldoses. Right? Example, glucose, mannose, etc. Then next, ketosis. So ketosis ante enti? Ketone group functional group containing compounds are ketosis. Ketosis ante ketone functional group kaligi unna సమ్మేళనాలనే ఏమంటారు? ketosis అని అంటారు. ఓకే, so then next, am I audible? Yes, ma'am. Audible, ma'am. Yeah, okay, fine. So example for ketosis is fructose. Okay, next, Madam, Esma, పీపీటీని గ్రూప్ లో షేర్ చేయరా మేడం? మీకు ఇప్పుడు కనిపిస్తుందా లేదా? లేదు మేడం. కనిపించట్లే మేడం. One minute, ma.
మేడం ఏమి వినిపించట్లే. Now it is okay. ఓకే మేడం. My dear students, is it okay? No? ఓకే మేడం. Okay, ma'am. 1 minute. కనిపిస్తుందా ఏమైనా? Now? లేదు మ్యామ్. One minute. Now? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే మేడం. Yeah, okay. Sorry for that. Sir, ma'am, your voice is not clear. Ma'am, your voice breaking, ma'am. So we are at monosaccharides, no? Yes. Now? Monosaccharides. Now it is okay? ఓకే మ్యామ్. Yes, ma'am. Yeah. Monosaccharides. So monosaccharides are polyhydroxyaldehydes and ketones. So what is the functional group of aldehydes? CH. C double bond O H, right? Then ketones is C double bond O. Okay. So for example is glucose and fructose, right? So according to type of carbon group, మ్యామ్ these వాయిస్ are బ్రేక్ అవుతుంది మ్యామ్. classified into aldoses and ketoses, right? So aldoses means Ma'am, your having voice is not aldehyde clear, ma'am. function group. మ్యామ్ వాయిస్ క్లియర్ గా లేదు మ్యామ్. That is CH. Function group, right? Ma'am, సరిగ్గా వినబడతలేదు.
Now it is okay, ma? Hello? Okay, ma'am. Ma'am. Yeah, okay. Okay, madam. Then second type of monosaccharides are according to number of carbon atoms present in the monosaccharides. That is Aldo Triosis or Ketotriosis, Aldo Tetrosis, Ketotetrosis, Aldo Pentosis, Ketopentosis, and Aldo Hexosis, Ketohexosis. Right? So first one is Aldo Triosis or Ketotriosis. So example for this one is glyceraldehyde. Okay, D-glyceraldehyde. This is the D-glyceraldehyde. This means this OH group is right side. So that's why it is D-glyceraldehyde. And also L-glyceraldehyde also, it is a Aldo Triose. Right? So having 3 carbons in this carbohydrate. So that's why it is known as Aldo Triosis. Right? The next is Aldo Tetrosis or Ketotetrosis. So in this 1, 2, 3, 4 carbons are there. So that's why it is known as tetrose. So aldehyde functional group is there. So that's why it is called Aldo Tetrosis. ఇక్కడ aldehyde ప్రమేయ సమూహం ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఆల్డోస్ అంటాము. టెట్రోస్ ఎందుకు అంటామంటే 1, 2, 3, 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఆల్డో టెట్రోస్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ D-erythrose and D-threose, right? The next Aldo Pentosis or Ketopentosis. So for example, D-ribose, D-arabinose, D-xylose and D-lyxose, right? All these are example for Aldo Pentosis. So in this we have 5 carbon atoms are there. 5 కార్బన్లు కలిగిన ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహం కల కార్బోహైడ్రేట్లని ఏమంటాం మనము? ఆల్డో పెంటోసిస్ అని అంటాము. ఓకే. The next Aldo Hexosis or Ketohexosis. In this 6 carbon atoms are present. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. In all these compounds, we have 6 carbon atoms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So examples are D-allose, D-aldose, D-glucose, D-mannose, D-glucose, idose, galactose, stallose. All these are aldoses, aldohexoses, right? So here one ketone group is there. So that's why it is called as fructose. So it is ketohexose. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbons are there. That's why it is known as ketohexose. Next, second type of classification, that is oligosaccharides. ఒలిగోసాకరైడ్లు అని వేటిని అంటాము అంటే 2 నుంచి 10 మోనోసాకరైడ్లను జల విశ్లేషణ ద్వారా ఇచ్చినట్లయితే వాటిని ఏమంటారు? ఒలిగోసాకరైడ్స్ అంటారు. ఆన్ హైడ్రోలిసిస్ these oligosaccharides gives 2 to 10 monosaccharide units. Again, these are classified into many types up to 10, that is disaccharide, trisaccharide, tetrasaccharide, pentasaccharide, hexasaccharide, like that, etc. So first one, disaccharides. So disaccharides means, so these saccharides on hydrolysis gives 2 different or same monosaccharide units. So for example, sucrose, right? So here, so on hydrolysis, sucrose and hydrolysis gives 2 types of monosaccharides. They are glucose and fructose. Kada? So sucrose nu manam jala విశ్లేషణ చేస్తే మనకి గ్లూకోజ్ తర్వాత ఫ్రక్టోజ్ 2 మోనోసాకరైడ్లు వచ్చాయి. సో దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది? దీంట్లో గ్లూకోజ్ ఒక మోనోసాకరైడ్, రెండోది ఫ్రక్టోజ్ ఇంకొక రకం మోనోసాకరైడ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ డిఫరెంట్ this is the example for disaccharides, right? So then another example is maltose. So maltose on hydrolysis, we get glucose, only one type of monosaccharide, right?
Next is trisaccharides. So trisaccharides, these trisaccharides on hydrolysis gives 3 monosaccharides. That is, example is raffinose, C18H32O16. So in this, the monosaccharides are galactose, glucose, fructose. Right, trisaccharide లో అని వేటిని అంటామంటే ఏవైతే జల విశ్లేషణలో మనకు 3 మోనోసాకరైడ్ యూనిట్లను 3 రకాల మోనోసాకరైడ్ యూనిట్లను ఏర్పరుస్తాయి. వాటిని ఏమంటాము? ట్రైసాకరైడ్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ galactose, Madam, your voice is not visible, madam. అరే చేసి galactose, glucose మరియు fructose. 3 monomers ఉన్నాయి, right? Next is tetrasaccharides. So tetrasaccharides are hydrolysis. అసలు వినిపించట్లేదా? మేడం మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది మేడం. Now is it okay? ఓకే మేడం. Tetrasaccharides are on hydrolysis gives 4 monosaccharide units. So example is fructose. So C24H42O21, right? So examples are alpha D galactose and 1 alpha D glucose unit and 1 beta D fructose unit, right? Then next is, so next is non-sugars are polysaccharides, right? So polysaccharides are nothing but these on hydrolysis, they give more than 10 monosaccharide units, right? So examples are starch, cellulose, and chondroitin sulfate, right? Next one is types of polysaccharides. So these are again divided into 2 types, that is Homo polysaccharides and Hetero polysaccharides, right? So Homo polysaccharides means on hydrolysis they give a single type of monosaccharide units. Homo polysaccharide లను వేటిని అంటామంటే ఇవి జల విశ్లేషణ చెందినప్పుడు ఓన్లీ ఒకే రకమైన మోనోసాకరైడ్ లను ఏర్పరుస్తాయి. సో ఎగ్జాంపుల్ స్టార్చ్, సెల్యులోజ్. సో స్టార్చ్ కానీ సెల్యులోజ్ కానీ జల విశ్లేషణ చెందించినప్పుడు మనకి ఓన్లీ గ్లూకోజ్ మాత్రమే వస్తుంది. ఓకే, ఒకే రకమైన యూనిట్ లో ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని ఏమంటాం మనము? హోమో పాలీసాకరైడ్లని అంటాం లేదా సజాతీయ పాలీసాకరైడ్లు. దెన్ నెక్స్ట్ హెటెరో పాలీసాకరైడ్స్. సో హెటెరో పాలీసాకరైడ్స్ మీన్స్ these on hydrolysis they give 2 or more different monosaccharide units. So examples are chondroitin sulfate, that is in this
On hydrolysis of chondroitin sulfate, we get D-glucoric acid and N-acetyl D-galactosamine, right? So in this, we have two types of monosaccharide units are there, right? The next, it is very, very important, glucose, the structure elucidation of glucose. Glucose యొక్క నిర్మాణాన్ని తెలుసుకోవటం. So, I think all of you know the molecular formula of glucose, right? So that is C6H12O6. So, first, glucose on acetylation, we will get penta-acetyl derivative. Penta-acetyl derivative. This is the penta-acetyl derivative. So, this indicates that the presence of 5 OH groups. Okay. So, glucose no acetylation cheste. Dentone acetylation, acetic anhydride tone acetylation cheste manaki penta-acetyl utpannam anedi ఏర్పడుతుంది. సో దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది? గ్లూకోజ్ లో 5 OH గ్రూప్స్ ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ 2,4-DNP test. So mainly 2,4-DNP test gives carbonyl compounds, right? Yes or no? Yes. So glucose reacts with the 2,4-DNP and gives orange color precipitate. So this indicates the presence of carbonyl functional group. So carbonyl is nothing but aldehyde or ketone functional group. That means C double bond OH or C double bond O. Okay. Next is glucose reacts with hydroxyl amine and gives oxime. So see the reaction. This is the equation. So CH4, CH4 times and CH2OH. So here the formation of oxime indicates the presence of C double bond O functional group, right? Next is glucose reacts with hydrogen cyanide and forms cyanohydrin. Okay, so glucose HCN తో చర్య జరిపి మనకు cyanohydrin ని ఏర్పరుస్తుంది. హైడ్రోజన్ ఒక దగ్గర, దెన్ సైనైడ్ CN గ్రూప్ ఇంకొక దగ్గర మనకి సంకలనం చెందుతాయి. సో దీన్ని బట్టి కూడా మనం ఏం చెప్పొచ్చు? గ్లూకోజ్ లో ఆల్డిహైడ్ లేదా కీటోన్ ప్రమేయ సమూహం ఉందని చెప్పవచ్చు. Okay, then next is Tollens test. It is very, very important for aldehyde to detect the aldehyde functional group, right? So here glucose also reacts with Tollens test, right? So Tollens reagent is ammonical silver nitrate. Ammonical silver nitrate is known as Tollens reagent, right? So glucose reacts with Tollens reagent and forms silver mirror, right? So it reduces AgNO3 to Ag, Ag plus to Ag, right? So this indicates the presence of aldehyde functional group, that is C double bond OH, right? Next is Filings test. Okay, Madam, I have one doubt, ma'am. tell me now. Madam, which type of questions asking the entrance exam, ma'am? Yeah, I prepared Nana. By the end of the class, I will give you. Okay? Thank you, ma'am. Okay, fine. So then next, filing test. The filing test is, that is filing solution 1 and filing solution 2. That is cuprous tartarate complex. So glucose reduces this filing reagent so to form gluconic acid, right?
So this also indicates the presence of aldehyde functional group. Okay. Then next, oxidation. Glucose on oxidation with bromine water. You remember this one. So Ma'am, glucose, Amma, ma'am, can you repeat the Filings test? tell me, Nana. Glucose on oxidation with bromine water gives gluconic acid. So this is also, they ask like glucose reaction with bromine water dash. A, saccaric acid. B, gluconic acid. C, acetic acid. 4, none of the above. So what is the answer? It is gluconic acid, right? The next, oxidation. So glucose on oxidation with concentrated HNO3 gives saccaric acid. That is COOH and COOH. So HNO3 is the strong oxidizing agent, right? HNO3 is the strong oxidizing agent. Glucose reacts with the HNO3 and forms saccaric acid, right? Then next, reduction. So glucose reduces by hydrogen iodide in the presence of phosphorus gives N-hexane. So it indicates the presence of 6 carbons in straight chain, right? Then next, you see, according to the above reactions, glucose containing 6 carbon atoms in a straight chain and also aldehyde functional group, right? So 5 OH groups, okay? So this is the open chain structure for the glucose. Okay na? Manam paina ఉన్న చర్యలను బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు? టోలెన్స్ ఫెయిలింగ్ చర్యల ద్వారా మనం ఆల్డిహైడ్ ప్రమేయ సమూహం ఉందని చెప్పొచ్చు. అదే విధంగా ఎసిటైలేషన్ చర్యను బట్టి మనము 5 OH గ్రూపులు ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. అదే విధంగా HI రెడ్ ఫాస్ఫరస్ తో రిడక్షన్ చర్యను బట్టి మనకు 6 కార్బన్లు స్ట్రైట్ చైన్ లో ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి మనము గ్లూకోజ్ నిర్మాణాన్ని ఈ విధంగా చూపించవచ్చు. సో CH4, CHOH, 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 CHOH and CH2OH, right? Then next, configuration of glucose. You see here, glucose is having 4, 1, 2, 3, 4 chiral centers. Chiral center is nothing but the carbon which is having 4 different groups. Okay, chiral carbon and weightin antamante ఏ కార్బన్ వద్దనైతే 4 వేరు వేరు గ్రూపులు ఉంటాయో ఆ కార్బన్ ఏమంటాం కైరల్ కార్బన్. సో గ్లూకోజ్ లో ఎన్ని కైరల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి? 1, 2, 3, 4. యు సీ 1, 2, 3, 4 different groups. So here also, right? So according to the calculation, 2 to the power of n means n is nothing but number of chiral centers. So 2 to the power of n means 2 to the power of 4. That is equal 16 optically active compounds. So here you see D-allose, D-aldose, D-glucose, D-mannose, D-glucose, aldose, galactose and D-talose. All these are enantiomers. Okay, pairs of enantiomers. The mirror images of D-talose and L-talose, right? All these are mirror images or enantiomers. So we will get 8 pairs of enantiomers, right? So see here. So naturally occurring glucose is having OH group
at bottom most carbon is right side. OH group is at right side. So it is similar to the D-glyceraldehyde. So that's why glucose is known as D-glucose. Right? Okay. Next, DL configuration. If OH group is left side, it is known as, see here, Nana. So OH group is left side, it is called as L. If OH group is right side, it is known as D, right? So D configuration, and this is the L configuration. OH group is right side and H is left side. So it is known as D configuration, and OH group is left side and H group is right side, known as L configuration, right? Next, so some objections are there for open chain structure because glucose does not reduce Schiff's reagents, and glucose does not react with the bisulfate, sodium bisulfate, right? And also it exhibits buta rotation. గ్లూకోజ్ యొక్క శృంఖల నిర్మాణానికి కొన్ని అవరోధాలు ఉన్నాయి. ఏంటంటే అవి, ఇది షిఫ్ట్స్ కారకాన్ని క్షేకరణం చెందించలేదు, అదే విధంగా సోడియం బైసల్ఫేట్ తోని సంకలన చర్యను ఏర్పరచలేదు, అదే విధంగా మ్యూటా రొటేషన్ ని ప్రదర్శిస్తుంది. కాబట్టి ఈ మూడు రీజన్స్ ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, గ్లూకోజ్ యొక్క శృంఖల నిర్మాణము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. సో దాని కొరకు అని చెప్పేసి దీనికి వలయ నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించారు. సో టోలెన్స్ ప్రపోజ్డ్ 5-member ring and Haworth structure proposed 6-member ring. Right? CHOH, 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 CHOH. You see 1, 2, 3, 4 and 5 oxygen. So this is known as 5-member ring Tollens structure. This is the Haworth structure, that is 6-member ring. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and oxygen is 6-member ring. Okay. అర్థమవుతుందన్నా? అర్థమవుతుంది మేడం. Yeah, right. Next, Muta rotation. So what is Muta rotation? Muta rotation అంటే ఏంటి? Yes, the change in specific rotation in time, okay, known as Muta rotation. విశిష్ట భ్రమణంలో కాలంతో పాటు విశిష్ట భ్రమణంలో కలిగే మార్పునే ఏమంటారు? మ్యూటా రొటేషన్ అంటారు, రైట్? సో హియర్ alpha form of glucose exhibits specific rotation plus 112.2 and beta form exhibits 19 degrees. Here you see, after some time, this alpha form specific rotation comes to 52.5, and also after some time beta form of glucose increases the specific rotation to 52.5 degrees, right? So this is called as Muta rotation, right? So alpha form, and you see here alpha form and beta form are interconvertible to each other by open chain structure. You see here, చూడండి, బీటా డి గ్లూకోజ్ +19 డిగ్రీల విశిష్ట భ్రామకాన్ని చూపిస్తుంది. అది ఎక్కడి నుంచి పెరుగుతుంది? 19 degrees నుంచి కొంతకాలం తర్వాత అది 52.7 degrees కి చేరుకుంటారు. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఒకవేళ ఆల్ఫా డి గ్లూకోజ్ కూడా దాని స్పెసిఫిక్ రొటేషన్ ఎంత? 112.2 degrees, రైట్? విశిష్ట భ్రామకం. సో ఇది కూడా ఏమవుతుంది?
112 నుంచి మళ్ళీ తిరిగి ఎక్కడికి వచ్చి చేరుతుంది 52.5 degrees కి వచ్చి చేరుతుంది. సో దీన్నే ఏమంటామంటే న్యూటా రొటేషన్ అని అంటాము. రైట్. నెక్స్ట్ ఫిషర్ ప్రొజెక్షన్. సో for ring or cyclic structure, Fisher and Haworth proposed the formulas. So Fisher projection lo manam chusukunnatlaite we have two types, that is OH group. You see nana, OH group is right side and OH group is left side. OH group andar, OH group bahar, like that. So OH group right side glucose is known as alpha D plus glucose, alpha D plus glucose, right? And OH outside OH, right? So it is beta D plus glucose, right? In this, so 6-member ring is there, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 with oxygen. Then Haworth the formula. So how to write the Haworth formula? You see, so Fisher projection. In this Fisher projection, we have CH2OH. So bottommost carbon OH is right side and OH. Then this at third carbon OH is left side and C second carbon OH is right side and at first carbon OH is right side, right? So how to write the Haworth formula? All these right side comes down in Haworth structure. You see OH, 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 H, H, OH, OH and commonly CH2OH. This is CH2OH. This is common to both the structures. Okay. So if OH is below side, that is alpha, OH is above, that is beta, above beta, below alpha, right? This is the Haworth structure. Next, chain conformation. So in the six atoms are there in the ring, so that's why they proposed chain conformation also. So all OH, so here you see, if OH is in axial, so it is alpha. OH is in equatorial, it is beta. Okay. Remaining OH groups are in equatorial position only. Then only it is stable. Okay, Nama. OH group axial lo unte adi alpha. OH group ఈక్వటోరియల్ లో ఉంటే మీకు తెలుసు కదా, స్ట్రైట్ గా కిందికి ఉంటే ఇది యాక్సియల్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as ఈక్వటోరియల్. సో ఈక్వటోరియల్ లో ఉంటేనేమో అది బీటా. ఓకే, రైట్. దిస్ ఇస్ అబౌట్ చైర్ కన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ఫ్రక్టోస్. సో సేమ్ లైక్ దట్, ఫ్రక్టోస్ ఆల్సో called as fruit sugar or levulose. Sweetest carbohydrate is fructose. So what is the sweetest carbohydrate? It is fructose, right? So the molecular formula is, C6H12O6. So on acylation also it give pentacetyl derivative. So this indicates the presence of 5 OH groups, right? So fructose also reacts with the 2,4-DNP and gives orange precipitate. So this is indicates the presence of carbonyl functional group, right? So next, fructose also gives toll enzyme failing test, even though it had ketone functional group. Fructose లో మన ketonic functional group లో ఉన్నా కానీ ఇది టోలెన్స్ ని మరియు ఫెయిలింగ్ కారకాన్ని క్షయకరణం చెందిస్తుంది. ఓకే, సో ఫ్రక్టోస్
oxidizes only with strong oxidizing agents, not with the weak oxidizing agent, because it indicates the presence of ketone only, not the aldehyde, because aldehydes can oxidize with the weak oxidizing agents also, but here fructose oxidizes only with the strong oxidizing agents. Okay. So next, reaction with HNO3, which is a strong oxidizing agent, right? So fructose on oxidation with HNO3 gives trihydroxyglutaric acid, tartaric acid, glyconic acid. ఓకే, సాధారణంగా ఆల్డిహైడ్లేమో ఆక్సీకరణం చెందినట్లయితే సమాన సంఖ్యలో గల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలని ఏర్పరుస్తాయి, కానీ కీటోన్లు మాత్రం తక్కువ సంఖ్యలో గల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలని ఏర్పరుస్తాయి. సో దీన్ని బట్టి ఏం చెప్పొచ్చు, దీంట్లో కీటోన్ గ్రూప్ ఉందని చెప్పొచ్చు. చూడండి, 1 2 3 4 5 6. So fructose have 6 carbons, but in this dihydroxyglutaric acid we have only 5 carbons, so the bond breaks here. Okay, so COOH, CHOH, CHOH, CHOH and COH. So trihydroxyglutaric acid and tartaric acid, glycolic acid. So we get 3 types of acids. So this indicates the presence of C double bond O group at second position or C2 carbon, right? Then next is fructose on reduction with hydrogen iodide gives N-hexane, right? So this is also similar to glucose. So this indicates the presence of 6 carbon atoms in a straight chain. Then after that, when we react with hydrogen cyanide, we will get cyanohydrin. So after get cyanohydrin, reacts with hydrogen iodide in the presence of red phosphorus gives 2-methyl hexanoic acid. So this indicates the presence of, you see here, CHOH, CHCOOH. So COH group at the second position. So this indicates the presence of C double bond O group at second position, right? Next. So according to above reactions, fructose have 6 carbons in a straight chain and ketonical functional group at second position, right? C2 carbon and 5 OH groups. So this is the open chain structure, means 1 2 3 4 5 6. So in this second C2 carbon having C double bond O functional group, right? So 1 2 3, 3 are chiral centers. Chiral center is nothing but the carbon which is having 4 different groups. So CHOH, CHOH and CHOH. Okay. ఇప్పటివరకు ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? ఎనీ డౌట్స్? Next, drawbacks of open chain structure. So here, fructose, same here. Like glucose, fructose does not react with the Schiff's reagent, and also it does not react with the sodium bisulfite. And the fructose also exhibits muta rotation. So in order to explain all these properties, for fructose also, the proposed cyclic structure. So fructose Schiff's కారకంతో చర్యను జరపలేదు, అదే విధంగా సోడియం బైసల్ఫేట్ తోని సంకలన చర్యను జరపలేదు, మ్యూటా రొటేషన్ ను ప్రదర్శిస్తుంది. దీన్ని బట్టి ఫ్రాక్టోస్ కి శృంఖల నిర్మాణం కాదు, దీనికి వలయ నిర్మాణం ఉంటుందని వలయ నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. సో వలయ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకునే కంటే ముందు మనం
ఫ్రక్టోజ్ గ్లూకోజ్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం, రైట్? సో డి గ్లూకోజ్ CHO CH2OH HOH HOH OHH HOH, right? This is the structure of D glucose. So D glucose reacts with 3 moles of phenyl hydrazine and to forms osazone, that is glucosazone. Glucose reacts with 3 moles of phenyl hydrazine, forms glucosazone, right? And also fructose also reacts with 3 moles of phenyl hydrazine and forms same osazone, that is fructosazone, right? So this indicates that remaining bottom carbon atoms, that is C3, C4, C5 and C6, all these carbon atoms, the configuration are equal for glucose and fructose, but differ in, that is C1 and C2, right? Okay. So they proposed this type of structure, that is CH2OH, C double bond O. So all these 1, 2, 3, 4 carbons having same configuration. You see, OH is left side and H is right side, OH, 2 OH groups are right side. You see here also OH is left side and 2 OH groups are right side. So this indicates that fructose having C3, C4, C5 configuration is equal to glucose. That is CH2OH, C double bond O, CHOH, HOH, HOH and CH2OH. So this is the structure of fructose, right? So yeah, how many moles of phenyl hydrazine is required to convert glucose to glucosazone or fructose to fructosazone? Yes? Anybody? Yes, ma'am. Yes. How many moles it is required to 3 convert moles. any osazone? 3 moles, ma'am. Yes, that is 3 moles, right? Here, the next Fisher projection formula, fructose. Here we have 2 types of ring structures, that is Pyrinostructure and another one is Pyrinostructure. Pyrino's means 5-member ring, like furan. See, 1, 2, 3, 4 and 5. So 1, 2, 3, 4 and 5. 5-member ring. So it is known as fructopyranose. See here. Here it is in second position. This O group is there, no? So 1, 2, 3, 4, 5. This hydrogen is shifted here. H. Right? My cyclic bond. You see here, you observe. So CH2OH, COH. So here it is 5-member ring. Here also we have 5-member ring. But OH is here, which side? Which side, ma'am? Right side. So it is known as alpha D minus fructopyranose. Alpha D minus fructopyranose. If OH group is left side at second position, at second carbon, so it is known as beta. Beta D minus fructopyranose. Right? Then next, Haworth formula. Here you see all these groups are below. Same like glucose only. ఇటు కుడి వైపు ఉన్నవన్నీ మనము కిందకి రాయాలి, ఎడమ వైపు ఉన్నవన్నీ పైకి రాయాలి, అంతే సింపుల్. సో OH గ్రూప్ కింద వైపు ఉంటే అది ఆల్ఫా, ఆల్ఫా డి ప్లస్ డి, సారీ ఆల్ఫా డి మైనస్ fructopyranose. One, it is like a furan structure, no? So that's why it is known as pyranose. OH below, so that's why it is
furanose, alpha D minus fructofuranose, right? So OH is above side. So that's why it is known as beta D minus fructofuranose. Then next, pyranose type of structures. Pyranose means 6-member ring, oxygen, okay, known as pyrene. So that's why it is known as pyranose structure. So last carbon, here also OH group is below side. So it is known as alpha. And OH group is above side. It is known as beta. Okay. Next, anomers. It is a very important for examination point of view. Anomers. So anomers ante enti? Anomers are nothing but these are cyclic monosaccharides, okay, or glycosides. They differ the configuration at C1 position. C1 position. So it is known as anomers, right? For ketones, the configuration differs at C2 position. Okay. Anomerలను వేటిని అంటాము అంటే మోనోసాకరైడ్లలో లేదా గ్లైకోసైడ్లలో C1 కార్బన్ వద్ద విన్యాసంలో తేడా ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాము? ఆనోమర్లు అని అంటాము. C2 కార్బన్ వద్ద విన్యాసంలో తేడా, వేటిలో? కీటోన్లలో అయితే C2 కార్బన్స్, ఆల్డిహైడ్లలో అయితే C1 కార్బన్ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాము? ఆనోమర్స్ అని అంటాము. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా D plus glucopyranose and beta D plus glucopyranose. So alpha D minus fructofuranose. You see all these examples, anomers. You see here. So what is this? This is the Haworth projection of glucose. Here OH group is, yes, below side. OH group is here above side. So this is alpha D plus glucopyranose, right? This is beta D plus glucopyranose. Okay, these two are anomers, right? Next, here you see, and also fructofuranose. Okay, alpha D minus fructofuranose. This is beta, means OH is left side. So beta D minus fructofuranose. So all these are anomers. This is the pair of anomers. And also alpha D minus fructopyranose, this one, 6-member, no? So that's why it is pyranose. So alpha D minus fructopyranose, D minus fructopyranose. These also anomers. Okay? Right? Understand? Next, epimers. Epimers mean, epimers are stereoisomers. So they differ the configuration in any one of the carbon atom. Okay. So here you see D-glucose and D-mannose are C2 epimers, and D-glucose and D-galactose are C4 epimers. You observe here, Nana. So D-glucose, the structure of D-glucose is CH double bond O, COH, OH, and OH is right side, OH is right side. You see here D-mannose. D-mannose, the structure is this one. So in this, these two are same. These two carbons are same. This is same, this is same. But this one is same, this one is same. But they differ in which carbon? 1, 2, second carbon. This OH is in glucose, OH is
right side, and here it is OH is left side in manners. So here it is known as C2 epimers. Okay, they differ in only one carbon atom. Okay, C2 carbon atom. Next, galactose. Example, galactose also we will take. So in galactose also, HOH. So in which position? C4 position. Okay. At C4 position, OH here, glucose having OH is right side, but in galactose, OH is left side. So it is known as C4 epimers. Okay, only at one center the configuration differs. Okay na? ఏదైనా ఒక కార్బన్ లో కార్బోహైడ్రేట్ కెమిస్ట్రీలో ఏదైనా ఒక కార్బన్ వద్ద విన్యాసంలో తేడా ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమంటాము? ఎపిమర్లు అంటాం. ఇక్కడ గ్లూకోజ్ మరియు మానోస్ చూసినట్లయితే గ్లూకోజ్ నేమో C2 కార్బన్ అండ్ మానోస్ లో కూడా C2 కార్బన్. ఇక్కడేమో OH రైట్ సైడ్ లో ఉంది, ఇక్కడేమో OH లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. కాబట్టి ఇవి C2 ఎపిమర్స్. అదే విధంగా గాలక్టోస్ గ్లూకోజ్ చూసినట్లయితే ఇవి C4 వద్ద భేదం ఉంది. రైట్ సైడ్ ఉంటే OH గ్రూప్, ఇక్కడ 4 ఎపిమర్లు. ఓకే, సో ఇంటర్కన్వర్షన్స్. These interconversions are very important for reagents. Okay, so D-arabinose, you see the D-arabinose, the structure of D-arabinose, which is a how many carbon atoms are there in this? So 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbon atoms are there. Okay, this is arabinose. So in Killiani-Fischer synthesis, we can prepare lower aldoses to higher aldoses. Means D-arabinose. So D-arabinose on reaction with HCl, we have to increase one carbon atom. Yes or no? So that's why we are adding HCl to arabinose. So we will get 2 types of compounds. That means here hydrogen adds to the oxygen atom, right? Cn to the carbon atom. Okay now? ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనేది ఆక్సిజన్ కి సంకలనం చెందుతుంది, సిఎన్ గ్రూప్ ఏమో కార్బన్ కి సంకలనం చెందుతుంది. అలాంటప్పుడు OH గ్రూప్ రైట్ సైడ్ లో ఉండొచ్చు లేదా లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండొచ్చు. కాబట్టి 2 రకాలైన మనకు ఐసోమర్స్ వీలవుతాయి. సో OH గ్రూప్ రైట్ సైడ్ ఒకటి రాస్తాం, అదే విధంగా OH గ్రూప్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకటి రాస్తాం. దెన్ హైడ్రాలిసిస్. సో జల విశ్లేషణ చెందిన తర్వాత ఆఫ్టర్ హైడ్రాలిసిస్ we will get CN. After hydrolysis we will get carboxylic acid. Yes. Then next what happens? Here also we will get carboxylic acid. కదా, CN జల విశ్లేషణ చెంది సైనైడ్ లో జల విశ్లేషణ చెంది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలని ఏర్పరుస్తాయి. Then next removal of H2O. So here it is a formation of gamma lactose, which is a stable conformation. Right here, same. So you see, we will get D glucose after reduction with sodium amalgam. We will get D glucose. Here also we will get D manase. So by reaction with HCl with D-arabinose, after hydrolysis and reduction, we will get higher aldoses. Okay, lower aldose. This is the Killiani-Fischer synthesis for to prepare the lower aldoses to higher aldoses, right? The next is higher aldoses to lower aldoses. So this method is known as Rupp's degradation. Degradation is nothing but D means takwa. Okay, takwa carbons vastunnai. So what is this structure? Can anybody tell? CHO, HOH, OH, HOH, HOH, CH2OH.
Yes. Glucose. Yes, it is glucose. So glucose on reaction with bromine water, we will get D-gluconic acid. Glucose reaction with bromine water, we will get D-gluconic acid. Glucose reaction with HNO3, what we will get? Yes, saccaric acid, right? So glucose reaction with bromine water, we will get gluconic acid. It is nothing but aldehyde is converted into COOH group, right? Then reaction with calcium carbonate, we will get one salt. So this is a important reagent, that is Pentone's reagent. It is nothing but hydrogen peroxide in the presence of metal, that is iron plus 2. Okay. It is known as Pentone's reagent. Okay. So it converts CO group to aldehyde functional group, right? So here the removal of carbon dioxide is taking place. This OH group is converted into CH4 functional group, right? So we will get arabinose. This is D-arabinose. So D-glucose to D-arabinose, which is having 5 carbon atoms. So 1, 2, 3, 4, 5 carbon atoms, right? So D-glucose, first reaction with bromine water, then after calcium carbonate, after Pentone's reagent, we will get D-arabinose, right? The next Hol's method, this is also degradation method. So glucose reaction with hydroxylamine. So we will get oxime. After that, Ac2O reaction with acetylation, acetic anhydride. So we will get penta-acetyl derivative. Okay. Then hydrolysis of acetyl groups. So we will get OH groups, POH groups. After that, heating. So removal of HCN is taking place. Then we get D-arabinose. Okay. So the next, aldose to ketose. So here, aldose is nothing but D-glucose to D-fructose. So it is also very important reaction. By reaction with the phenylhydrazine, we will get D-fructose. You see here, glucose reacts with 3 moles of phenylhydrazine and forms glucosazone. So on hydrolysis, we will get these osazone bonds, double bonds are converted into double bond O. Okay. Then next, in the presence of zinc acetic acid, reduction is taking place. So C double bond OH, aldehyde group. Selectively, here zinc acetic acid selectively reduces to CH2OH. You observe here. So it cannot disturb the C double bond O group. Okay. So this is the speciality of zinc acetic acid. Okay. Right. The next, ketose to aldose. So fructose to D-glucose. D-fructose to D-glucose. So D-fructose reaction with sodium amalgam. So we will get C double bond O is converted into OH. So it is also reducing agent, sodium amalgam. So OH, H. The next, addition of nitric acid. This CH2OH is converted into COOH. Then loss of water molecule, we will get gamma lactone. Then reaction with sodium amalgam, we will get D-glucose, right? Then epimerization, which is an important reaction. So in the presence of alkali, mainly pyridine, in the presence of pyridine also, here the configuration is changes. So glucose reacts with, so epimerization is nothing but conversion of one epimer to another epimer. You know very well, glucose and mannose are C2 epimers, right?
సో హియర్ గ్లూకోజ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ డి మానోస్. గ్లూకోజ్ మరియు మానోస్ లు C2 ఎపిమర్లు మీకు తెలుసు కదా. సో ఒక ఎపిమర్ నుంచి ఇంకొక ఎపిమర్ కి మారడాన్ని ఏమంటాము, దాన్ని మనము ఎపిమరైజేషన్ అంటాం. సో గ్లూకోజ్ ని మనం బ్రోమిన్ వాటర్ వేసినట్లయితే గ్లూకోజ్ కి సో ఏమవుతుంది, డి గ్లూకోనిక్ యాసిడ్ ఏర్పడుతుంది. సో దిస్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ టైమ్ ద రియాక్షన్ కేమ్. Yes, so glucose reacts with the bromine water or oxidizes into D-gluconic acid. So in the presence of pyridine, what happens? This OH group is shifted to here and hydrogen will be here. So OH group ekkadiki veltadante left side ki, hydrogen emo right side ki ostadi. Chudandi ikkada. Then heating. After heating, we will get gamma lactone. Then sodium amalgam, we will get D-mannose. Right? Then action of alkali, Labrie-de-Bruyn van Ekenstein transformation or isomerization, which is an important reaction. So in this reaction, we will get 3 types of compounds. That is, if we add glucose to base, we will get fructose as well as mannose. If we take fructose, add base or alkali, we will get both, that is D-glucose and D-mannose. Means D-mannose also in the presence of alkali converts to D-glucose and D-fructose. Okay? So this is known as Labrie-de-Bruyn van Ekenstein transformation. క్షారం సమక్షంలో గ్లూకోజ్ ఫ్రక్టోజ్ గాను మానోస్ గాను మారుతుంది. అదే విధంగా ఫ్రక్టోజ్ కూడా క్షార సమక్షంలో గ్లూకోజ్ గాను మరియు మానోస్ గా మారుతుంది. అదే విధంగా మానోస్ కూడా క్షార సమక్షంలో ఫ్రక్టోజ్ గాను గ్లూకోజ్ గాను మారుతుంది. ఓకే, సో this reaction takes place via enediol mechanism. You remember this one, enediol mechanism, right? Next, which are very important in this distinguished test for carbohydrates, right? So here, Malice test, we have 3 types of tests, that is Malice test, second is Selvanov's test, and another one is 2,4-DNP test. You see here Malice test. For Malice test, take 2 ml of carbohydrate and add 1 to 2 drops of 1% alcoholic alpha naphthol. Okay, then add concentrated sulfuric acid. So we will get 1 violet color ring. Okay, in the junction of the 2 liquids. So this is known as Malice test. Malice పరీక్ష అని దేనంటామంటే 2 మిల్లీలీటర్ల కార్బోహైడ్రేట్ ద్రావణాన్ని మనం ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో తీసుకొని పరీక్షణాళికలో తీసుకొని దానికి 1% ఆల్కహాలిక్ నాఫ్థాల్ ను అదే విధంగా 1 ml గాఢ సల్ఫ్యూరిక్ ఆమ్లాన్ని కలిపినట్లయితే మనకు ఒక ఉదారంగా వలయం అనేది 2 ద్రావణాలు కలిసే చోట ఏర్పడుతుంది. సో దీన్ని ఏమంటామంటే మాలిష్ పరీక్ష అంటాం. ఓన్లీ కార్బోహైడ్రేట్లు మాత్రమే ఈ పరీక్షను ఇస్తాయి, మిగతా ఏవి కూడా ఇవ్వవు. సో దిస్ ఇస్ ద స్పెషల్ టెస్ట్ ఫర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, రైట్? నెక్స్ట్, సెల్వెనాఫ్స్ టెస్ట్. సెల్వెనాఫ్స్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? So 2 ml of glucose or fructose solution or any carbohydrate solution and add resorcinol hydrochloric acid. Okay, then fructose forms immediately red color, but glucose slowly forms pink color. So this is the distinguished test for fructose and glucose also. సెల్వెనాఫ్స్ పరీక్ష అంటే ఏంటంటే గ్లూకోజ్ లేదా ఫ్రక్టోజ్ ద్రావణాన్ని మనం ఒక పరీక్షణాళికలు తీసుకొని దానికి హైడ్రోక్లోరిక్ ఆమ్లము రీసోర్సినాల్ ని కలపాలి.
కలిపినట్లయితే మనకి ఫ్రక్టోజ్ అనేది వెంటనే ఎరుపు రంగు ద్రావణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. అదే విధంగా గ్లూకోజ్ మాత్రం కొంచెం మెల్లిగా పింక్ రంగుని ఏర్పరుస్తుంది, గులాబీ రంగుని ఏర్పరుస్తుంది. సో ఈ పరీక్ష ద్వారా మనము ఫ్రక్టోజ్ ని మరియు గ్లూకోజ్ ని ఏది ఫ్రక్టోజ్ ఏది గ్లూకోజ్ అనేది నిర్ణయించవచ్చు. నెక్స్ట్ 2,4-DNP టెస్ట్. సో reducing sugars gives orange precipitate with the 2,4-DNP, right? So what is reducing and what is non-reducing sugar? Reducing non-reducing sugars అని వేటిని అంటాం. అండ్ C1 కార్బన్ వద్ద OH గ్రూప్ ఫ్రీగా ఉన్నట్లయితే, C1 కార్బన్ వద్ద OH గ్రూప్ ఫ్రీగా ఉన్నట్లయితే అవి టోలెన్స్ కారకాన్ని మరియు ఫెయిలింగ్ కారకాలతోని చర్యను జరుపుతాయి. ఓకే, వీటిని మనం ఏమంటామంటే రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ అని అంటాం. ఓకే, ఒకవేళ ఫ్రీగా లేకపోయినట్లయితే OH గ్రూప్ C1 కార్బన్ వద్ద OH గ్రూప్ ఫ్రీగా లేనట్లయితే అవి టోలెన్స్ కారకాన్ని కానీ ఫెయిలింగ్ కారకాన్ని కానీ క్షేకరణం చెందించలేవు. కాబట్టి వాటిని ఏమంటాము అంటే నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్. సో రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ at C1 carbon OH group containing carbohydrates reduces stolons and failing reagents. Okay, for example glucose and fructose, they have OH group free at C1 position. Yes or no? Yes. So it reduces stolons and failing reagents, but sucrose cannot reduce failing and stolons reagent. Why? Because the OH group is not free at C1 carbon in sucrose, so it cannot reduce the stolons and failing reagent. So sucrose is called as a non-reducing sugar. Okay, క్షేకరణ చక్కెరలు, క్షేకరణం కాని చక్కెరలు. ఓకే, సో సూక్రోజ్ లో మనకి C1 కార్బన్ వద్ద OH గ్రూప్ అనేది ఫ్రీగా లేదు కాబట్టి అందుకొరకే దాన్ని అది టోలెన్స్ కారకం కానీ లేదా ఫెయిలింగ్ కారకంతో కానీ క్షేకరణము జరపలేదు. కాబట్టి సూక్రోజ్ ఏమంటామంటే నాన్ రెడ్యూసింగ్ షుగర్, రైట్? Or do you have any doubts? Madam, this topic, how many questions asking, ma'am? Yeah, next question time. Right? So see the questions and give the answers. Try to give the answer. Madam, So your reducing voice is sugar not among audible. the following is, what is your answer? A, sucrose, B, fructose, C, both, D, starch, E, none of the above. Sucrose. C, madam. Reducing sugar among the following is. Fructose, ma'am. Fructose, ma'am. Very Madam, good. could you It explain is clearly, ma'am? B, fructose, right? Because sucrose and starch does not have C1 free OH group at C1 carbon, right? So the answer is B. Okay. The next question. Which one of the following on hydrolysis gives fructose? A, starch, B, inulin, C, both, D, glycogen, E, all.
First, you take starch. So starch on hydrolysis, what we will get? Glucose. Yes, just now we have seen, no? Glucose, ma'am. Yes, very good. Then what about inulin? Then glycogen. We will check for glycogen. So glycogen also on hydrolysis, we will get glucose only. Okay? So the answer is inulin. So inulin is the polymer of fructose. Okay? Right? Answer is B. Sucrose, Ma'am. Yeah, next. Third question. Which one of the following is non-reducing ma'am. sugar? Yes, very good. Fructose also having C1OH free, glucose also there, and galactose also monosaccharide. So that's why fructose, glucose, galactose are reducing sugars. So except sucrose. So answer is sucrose, C. The next question. Polysaccharide among the following. Cellulose, ma'am. All, ma'am. Starch, cellulose, both glycogen. Both. E all. Yes. All, ma'am. Starch is saccharide and cellulose also polysaccharide, right? You know also polysaccharide, right? So answer is, what is the answer? E, ma'am. Yes, it is E. E. Okay. The next question. Alpha D minus fructopyranose and beta D minus fructopyranose are A. Epimers. Anomers, Epimers, ma'am. B. Epimers, Epimers, ma'am. C. Both, D. Enantiomers, E. Anomers. All anomers are epimers. Okay, you remember. All Yes, ma'am. anomers are epimers only. అవును మేడం. But all epimers are not anomers. Okay, Nana? Yes, ma'am. ఆనోమర్లు అంటే C1 కార్బన్ వద్ద మనకి విన్యాసంలో తేడా ఉంటది కదా, ఆనోమర్లు అంటాం. ఎపిమర్లు అంటే ఏంటి? ఎక్కడైనా C1, C2, C3, C4, C5 ఎక్కడైనా కాన్ఫిగరేషన్ లో తేడా ఉంటే సరిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటాం? ఎపిమర్లు అంటాం. ఓకే. Yes, ma'am. సో వాట్ ఈస్ ఎనాన్షియోమర్స్? Mirror images. యా, ఎనాన్షియోమర్స్ అంటే ఏంటి? None of them. ఎస్, మొత్తం డెఫినేషన్ కరెక్ట్ గా చెప్పాలి. Non-superimposable and mirror. Very good. Non-superimposable mirror images are known as enantiomers. Okay. Right. So answer is B. Ma'am. C. Both means Okay. anomers and epimers. Next question. Yes. Next question. Among the following, which one on reduction with hydrogenated red phosphorus gives in N-hexane? Glucose. Glucose, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So what is your answer? Both, ma'am. A, ma'am.
C, ma'am. Glucose, fructose, both, mannose, and E all. All, ma'am. Which is your answer? Yes, it is. Why all? Why all? Because glucose, the formula of glucose is C6H12O6. Fructose also C6H12O6 and mannose also C6H12O6. So all these are having 6 carbons only. Okay. So on reduction with hydrogen iodide in the presence of red phosphorus, we will get N-hexane only. Right? So what is your answer? All, ma'am. E. Yes, very good. Thank you, ma'am. It is all. Next, which one of the following is incorrect statement? A. Fructose gives tolerance test. Okay. B. Gluconic acid and mannonic acid are epimers. C. Starch is not a sugar. Then D. Fructose and mannose are epimers. So what is your answer? C, ma'am. C. Incorrect statement. First you read properly. It is incorrect statement. B, madam. Yeah. B. Madam, D, madam. C, ma'am. B. B for Bombay. C. Starch No, is not ma'am. a sugar. To Chennai. go for classification of carbohydrates. So carbohydrates are classified into 2 types: sugars and non-sugars. Okay. Yes, ma'am. Yeah. In that non-sugar, what is the example? Starch only. Starch Yes, is ma'am. not a sugar. Start only. Yes, ma'am. Yes, it is right. It is a correct statement. But here it is asking about incorrect statement. So we will take first one. So fructose gives tolerance test. Is it right or wrong? It is right, ma'am. It is Correct, right. ma'am. It is right, Yes. ma'am. Then right, very good. Then B. Gluconic acid and mannonic acid are epimers. If you have a doubt on this, so you go for glucose and mannose. It is Okay. So glucose Different. and mannose are epimers or Epimers. not? Epimers, ma'am. Epimers, They are ma'am. epimers. Epimers. They are C. Which epimers? Alpha. C2 Alpha. epimers. Yes, ma'am. Okay. Glucose and mannose are C2 epimers. So it is right or wrong? Correct, ma'am. Gluconic acid and mannonic Correct, acid ma'am. are epimers. This statement Yes, also ma'am. correct. Right. Then Correct. third one, starch is not a sugar. Correct, ma'am. This statement also correct. Then fourth one, D. Fructose and mannose are epimers. This is wrong answer, ma'am. Is there epimers? No, No. ma'am. The ma'am. structure of fructose is different and mannose is different. Okay. These are not epimers. These are diastereomers. Okay. Yes, Then ma'am. next, Nana. Next question. Okay. So answer is. D, ma'am. So what is your answer? D. Answer is D. D. Yes. Next question.
So D minus fructose and D plus glucose gives the same osazone because A, fructose and glucose are All alkemers. the above, ma'am. B, All the above. both are hexoses. And C, both have identical configuration at C3, C4, C5. D, all the above. All the above, ma'am. Yes? All the above. Madam, explain this question, ma'am. So you go for phenyl hydrogen reaction of fructose and glucose. What is your answer? Fructose and glucose are epimers. First of all, this statement is wrong. These are not epimers. Okay. Then B, both are hexoses. Even though hexoses are, they won't give the same osazone, right? Okay. So the right answer is both have identical configuration at C3, C4, C5. I will show you once. So here you see D-glucose. D-glucose reacts with the osazone. Sorry, phenyl hydrazine and forms osazone, right? And also D-fructose also reacts with phenyl hydrazine, 3 moles of phenyl hydrazine and forms same osazone. Okay, so yeah, here you observe here. So D-glucose and D-fructose in this 1, 2, C1, C2. Okay. C3, C4, C5. C3, C3, C4, C5. This configuration is same in both the glucose and fructose. Okay. But differ in C1 and C2. Okay. That's why they are giving same osazones. So the answer is D. Yeah. What is the answer? All the above. No, not all the above. Option C, ma'am. See, ma'am. Yeah. Answer is C. Answer is C. Both have identical configuration is C3, C4, C5. Okay. Okay, ma'am. Answer is C, not all the above. Ma'am, I'm just This is kidding. also previous question. Ma'am, I'm just kidding. Madam, how many questions are asking this chapter, ma'am? 2 or 3, Nana. Confirm, ma'am. Yeah, confirm, pakka. Okay, thank you, ma'am. And last question. Number of molecules of phenyl hydrazine is needed for the conversion of fructose to fructosazone. 3 moles, ma'am. Yes. Very good, Nana. Very good, Rajita. 3 moles, right? And also same question, number of molecules of phenyl hydrazine is needed for the conversion of fructose to fructosazone. 3 moles, ma'am. 3 moles, ma'am. What, ma'am? Yes, 3 moles only. Okay, there is no confusion, no? No, ma'am. Right? Madam, could you explain this once again, Yeah, ma'am? okay. Amma. Yeah? Can you tell me? Number of moles required phenyl hydrazine
conversion of fructose to fructosazone is 3 moles only. Okay, so glucose to glucosazone also 3 moles of phenyl hydrazine is needed. So answer is 3 moles of phenyl hydrazine. So answer is C. Thank you, ma'am. Okay, right. Do you have any doubts on this topic? No, ma'am. No. Okay, right, Nana. Read well and మేడం వాయిస్ క్లియర్ గా రావట్లే. practice well. Okay, so once you observe the quotation, but don't stop reading. Okay, Okay, ma'am. మేడం and హౌ also టు you have 11th Ma'am, law. please send the PPT Madam. in the group, ma'am. మేడం ఐ హావ్ You have exam on 11th law. Yes, Madam. ma'am. Ma, మేడం హౌ టు స్మార్ట్ వర్క్ మేడం. చెప్పండి. హౌ టు రీడ్ స్మార్ట్ వర్క్. మేడం తక్కువ టైం ఉంది కదా, ఇలా స్మార్ట్ How వర్క్ to చేస్తే do ఎక్కువ smart మార్క్స్ work. వస్తాయి మేడం. Actually, I think subjects అన్ని అంటే మీరు ఒకసారి చదివే ఉన్నారు కదా, అంటే ఇక్కడ నుంచి టాపిక్స్ అన్ని చదివి ఉన్నారు కదా ఒకసారి. మీరు ఆల్రెడీ సెమ్ 1 సెమ్ 2 నుంచి సెమ్ 6 వరకు చదివినే వస్తాయి, ఏం రావు. ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్లనే మీరు ఎక్కువ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేసే టాపిక్స్ ని ఎక్కువ చదవండి. ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా అబౌట్ దట్. ఓకే, ప్రీవియస్ పేపర్స్ ని చూస్తూ ఉంటే మీకు ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అనేది తెలుస్తుంది కదా. సార్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్స్ పెట్టినట్టున్నారు. ఒకసారి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూడండి, చూసి దాంట్లో నుంచి ఏ లెసన్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి చూసుకొని ఆ లెసన్స్ పైన కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఓకేనా, మిగతా ఇది అంటే వదలదు. మ్యామ్ పీపీటీ షేర్ చేయండి మ్యామ్ గ్రూప్ లో. So right now I am leaving. Madam. So all the best for your exams. Madam, small doubt na. Yeah, చెప్పండి. మేడం గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఎంఎస్సీ చేస్తే ఎలా ఉంటది మేడం? ఏంటన్నా? గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఎంఎస్సీ చేస్తే హైదరాబాద్ లో ఎలా ఉంటది మేడం? బాగుంటది. ఇప్పుడు మనకి యూనివర్సిటీలో క్యాంపస్లలో వచ్చేటట్టే ట్రై చేయండి, అయితేనే బాగుంటది. సో జేఎన్టీయు, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీ, ఓకే, సో వాటిల్లో వచ్చేటట్టే ట్రై చేయండి. మీరు ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ కి ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి, తర్వాత నార్మల్ కాలేజెస్ కి ఆప్షన్ ఇవ్వండి. ఓకేనా? Thank you, ma'am. Okay, madam. Thank you, madam. Okay, Nana, right. All the best to you. Bye bye. Thank you, madam. Thank you so much. Bye, madam. Thank you, ma'am.